This video is brought to you by SBO Digital Marketing. Enroll in our course today and unlock amazing work from home opportunities. Simply send your name and qualification via WhatsApp to 999-410-4160 to get started. ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க, பெரிய தப்பு. தினம் 300 ரூபாய் சம்பாதிக்க அரிய வாய்ப்பு. இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் பயன்படுத்த தெரிந்தால் போதும். கண்டென்ட் போஸ்ட் அண்ட் கண்டென்ட் பப்ளிஷிங் மூலமா தினம் 300 ரூபாய் சம்பாதிக்கலாம். இந்த வேலை செய்ய 5 நிமிடம் போதும். ஒர்க் ட்ரைனிங் சப்போர்ட், குரூப் கம்யூனிகேஷன் சப்போர்ட், ஆல் லாங்குவேஜ் கஸ்டமர் லைவ் சாட் சப்போர்ட், முக்கியமா சொந்தமா ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ற அளவுக்கு உங்களால கற்றுக்கொள்ளவும் முடியும், சம்பாதிக்கவும் முடியும். இந்த வேலை வாய்ப்பு வழங்குவது 5 வருடத்திற்கு மேல ரன் ஆகிட்டு இருக்க நம்ம தமிழ்நாட்டு கம்பெனி ஸ்கூல் ஆஃப் பிசினஸ் ஆர்கனைசேஷன் பிரைவேட் லிமிடெட். மேலும் விவரங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்க நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. Welcome to Digital Earners channel. In this video, let us see how to use TOCOL and TOROW function in Microsoft Excel. In multiple column range of cells, that is collection of cells, data to convert it into a single column. We use TOCOL function. In a single row means we can use TOROW function. So I type the formula here, equal to TOCOL of, there are 3 arguments here, array, ignore and scan by column. The last two are not mandatory. So for the array I can select the collection of cells group 1, group 2 and group 3, and the remaining 2 we can see it later. So I simply close the bracket and press on enter. Now multiple column data is converted into a single column. We have zeros, so there are blank cells here, you can see. In row wise we fill the data here. Columns are replaced by zeros, and here you can see 0 because there is one blank column, and 2 zeros are here because there are 2 the last. So we don't want this, we want the arrangement in vertical like this. So what we can do is, I change the formula here, I put comma here and change it to 1, that is column wise, comma, at the last I give here true. Now you can see all the data are arranged in column wise. You can see here first column and group 2, second column, group 3. Here blank cells are removed and there are no zeros. For the row also we can type here equal to TOROW of, here also there are 3 arguments. I select the range of cells here, and in this case I type the ignore blank columns and errors. 3 I type here 3, comma, here also we want column wise, so I give true. I select true here, I close the bracket, press on enter. You can see the same thing is arranged in row wise. So in this way we can use TOCOL and TOROW function in Microsoft Excel. Thank you.